ओके. तर तुम्हाला ॲपचा ॲक्सेस वगैरे दिला का सुप्रियाने? अ, नाही आणि सर मला अजून एक डाऊट होता, की एकच जे मिनिट थांब. ॲप हं. एक मिनिट. Okay. So today we'll start from the introduction. Okay. So before starting or jumping to the main topic, first we need to understand what is a SAP. But in order to understand SAP, we need to understand one concept that is called as a ERP system. And then only we can go to the SAP overview. Then we'll go with MM overview and different types of projects which are available in SAP. So now, basically, SAP is what? SAP is an ERP product. SAP हे काय की ERP tool आहे. So likewise, you may have heard like Tally, Oracle, Microsoft, JD Edwards. Okay, so these are nothing but ERP tools. Now ERP means what? So that first we need to understand. Okay, then we will go to the SAP overview. So basically ERP means Enterprise Resource Planning. ERP चा full form आहे Enterprise Resource Planning. Okay, now what is the enterprise? Enterprise means any organization, any company, any entity. कोणतीही कंपनी, कोणतीही ऑर्गनायझेशन, ठीक आहे, त्याला आपण काय बोलतो बेसिकली एंटरप्राइज. नाउ इन ऑर्डर टू रन एनी एंटरप्राइज और एनी कंपनी, व्हॉट वी नीड अ रिसोर्सेस. ठीक आहे, कोणतीही कंपनी रन करण्यासाठी आपल्याला काय लागतात? रिसोर्सेस लागतात. ठीक आहे, मग ती कंपनी मॅन्युफॅक्चरिंग असू द्या, सर्व्हिस बेस असू द्या, ठीक आहे, एखादी ई कॉमर्स असू द्या, any organization, in order to run them, okay, they need a resources. Now which are the different types of resources are available for any organizations or any enterprise? Man, machine, material and money. So these are the resources are available for any organization. Based on these resources only, these enterprises can achieve the goal which they have defined. So now for any organization, what is their goal? To deliver their end product and to get a maximum benefit or maximum profit, or to deliver what they have decided. This is the goal for any enterprise. So suppose if there is a bike manufacturing company, their goal is to deliver bikes. If there is a service-based company, so their goal is to provide like some consulting services or any services in which they are specialized. Now in order to provide that services, what they need? They need resources, mans. Okay, in order to give salary to those mans, we need money. Okay, so they may need office, okay, to work. For that purpose, they need to procure a material. Okay, and it is a service-based company. They might not need machines, but they may need asset like laptops, some printers. Okay, so they need machine as well. So this is just for one company, these services. But for the manufacturing company, these are the only resources are available. Okay, and planning means planning of these resources to get an optimum benefit. Okay, now just consider an example where we are getting, consider one manufacturing company where we are getting orders from our customer. So how this company will execute their operation? कोणत्याही कंपनीचं आपण एक एक्झाम्पल पाहू की ज्याच्यामध्ये त्यांचं डे टू डे हे ऑपरेशन कसे चालतात. सो फर्स्ट दे विल गेट अ रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कस्टमर, like they need certain kind of finished product which this company enterprise is selling. Now once they get a product or requirement from sales team, what first sales team will do? Sales team will go to the inventory team and will check whether this material is available in stock or not. If it is available in stock, then they will create a delivery and deliver this product to the customer. But if this product is not available in store, what they need? They need to manufacture this product. So in that case, they need to approach the production team. ठीक आहे, आता प्रोडक्शन टीमला अप्रोच झाल्यानंतर प्रोडक्शन टीमला ते मटेरियल प्रोड्यूस करण्यासाठी फर्स्ट व्हॉट दे नीड अ रॉ मटेरियल. Now here again this production team will go to the store department and will check the availability of raw material. If the raw material is available, then they will start a production operation. They will produce that finished product and they will hand it over this finished product to the sales team. But if the raw material is not available, then this production team will create a purchase requisition to the procurement team. So for that purpose, they will connect to the procurement team.
Okay, once they created a purchase requisition, procurement team will identify the suppliers for that product if that product is new. But if it is a regular product, then they will directly create a purchase order. They will ask vendor to deliver this material to the store, and once this material received into their stores, they will connect with the requisitioner who has requested this material and ask them to issue the material. Now this production team, they will take this material, they will start the production. Okay, and once this material is finished, okay, production is finished, they will connect with the sales team. They will hand over this product to the sales team, and sales team will do the remaining activity like delivery creation and dispatch to the customer. So here, just for a one product or one order, each department need to connect with the another department. So first sales department got a call. Okay, then based on that call, they connected with the store team. If the material is not available, then they go with the production team. So for single order, they need to take a real-time data from each department. And this is a time-consuming activity, and we were just talking about for one order. Now, any organization will not execute only a single order in a day. They do have the thousands of order for a single location. Likewise, they might have multiple locations. Now, in order to manage all this data, it is very hectic and time consuming activity. And in order to get a MIS report, okay, so this is also time consuming activity, and until you send this report to your management, there is a possibility that there is a change in a data meanwhile in that period. So this process is a decentralized process where each departments are getting connected with each other through the offline mode. ठीक आहे, कोणाकडेही रिअल टाइम डेटा, रिअल टाइम अवेलेबिलिटी नाहीये या डेटाची. या प्रोसेसला काय बोलतात, डिसेंट्रलाइज अनस्ट्रक्चर मॅनरने हे सर्व एक्झिक्यूट होत आहे. नाउ कन्सिडर द सेम सिनेरियो विथ द हेल्प ऑफ अ टूल कॉल एज अ ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. So basically, what this ERP do? ERP will help us to connect with each other functions or each other department. Okay, so ERP is a software solution that allows the businesses to manage their primary business function like sales, marketing, procurement, HR at a single place. And these softwares have an ability to communicate and to plan with one another through the system. Now just consider the same example with the help of ERP tool. As soon as we get an order from customer, sales team will punch this order into the tool. Now with the help of availability check, as soon as you create an order, system will carry out the availability check same time. And if the material is available, that finished product, it will give you the confirmed delivery date. ठीक आहे, जर ते मटेरियल ज्यावेळेस सेल्स ऑर्डर तुम्ही क्रिएट करत आहात, त्यावेळेस ते मटेरियल तुमच्या सिस्टीमच्या स्टॉकमध्ये अवेलेबल आहे, तर त्यावेळेस सिस्टीम काय करेल, तुम्हाला एक कन्फर्म डिलिव्हरी डेट देईल. Now suppose the material is not available. In that case, with the help of MRP, system will plan the requirement. ठीक आहे, तुम्हाला या केसमध्ये तुमच्या स्टोअर डिपार्टमेंटशी कनेक्ट करण्याची गरज नाही. इवन यू नीड नॉट टू कनेक्ट विथ द प्रोडक्शन टीम. With the help of MRP, system will plan this material's requirement. Okay, and based on that, system will automatically create a plan order, and this plan order will get into the inbox of the production team, and they will convert this plan order into the production order. Now suppose for that production order raw material is not available, then through the MRP tool only, system will create a purchase requisition automatically. ठीक आहे, तुम्हाला मॅन्युअली ऑफलाईन थ्रू द ईमेल, ठीक आहे, कशा थ्रू ही तुम्हाला एकमेकांशी कनेक्ट करण्याची गरज नाही. एव्हरीथिंग वी कॅन एबल टू डू थ्रू द सिंगल टूल कॉल एज अ ERP. Now once this PR get created, it will get into the inbox of the buyer. It will show as a pending task for them. Then buyer will convert this PR into the PO, and once the material will receive into the store, the requisitioner will get notified with a mail or with a message. Then they will go to the store team and they will issue this material and will start the production operations. As soon as the material is ready, okay, then this material will get issued to the sales team and they will create a delivery and deliver this product to the customer. So with the help of ERP, it has the ability to communicate with each other.
ठीक आहे, सेल्स ऑर्डर एंटर केली, त्याच्यानंतर एमआरपी रन झाली, एमआरपीच्या बेसवर तुमची प्लॅन ऑर्डर अँड परचेस रिक्विजिशन क्रिएट झाल्या, परचेस रिक्विजिशन डायरेक्टली गेट इन द इनबॉक्स ऑफ बायर. They have converted this PR into the PO and material received into the store team. As soon as the material has been posted to the stock, the immediately notification went to the requisitioner who has requested this material. So through the ERP system only, we can able to manage all these operations. ठीक है. So SAP is also same system. SAP also same system. In that system, we can able to manage all business related transactions. Whatever it is that business want to perform, everything we can able to perform in a SAP system. So SAP is a software solution that falls under the ERP umbrella. ठीक आहे. ERP एक असं टूल आहे जिथे तुम्ही सर्व प्रकारचे बिझनेस ट्रान्झॅक्शन परफॉर्म करू शकता. And SAP is one of that software. Likewise, we have concept of mobile. ठीक आहे, मोबाईलने आपण काय करतो, कॉल करतो, एकमेकांशी कम्युनिकेशन करतो, मेसेज पाठवतो. तर हे एक कन्सेप्ट आहे. अँड देर आर डिफरंट ऑर्गनायझेशन्स आर अवेलेबल हु आर डिलिव्हरिंग देअर ओन प्रोडक्ट. OnePlus, iPhone, Samsung. Okay, so they have their own products. Same way, ERP is also concept, and each organizations are delivering their own ERP product. So SAP is one of the ERP product which falls under the ERP umbrella. So there are different ERP softwares are available in the market. SAP, Oracle, JD Edwards, BAN, Microsoft Dynamic Microsoft Dynamic, Tally ERP, and there are thousands of small scale ERP systems are available specific to the industries. ठीक आहे. Any query on ERP concept? कशासाठी आपण ERP यूज करतो? बेसिकली तुमचे सर्व बिझनेस ट्रान्झॅक्शन्स, कोणत्याही प्रकारचे ट्रान्झॅक्शन असू द्या, वी कॅन एबल टू एक्झिक्यूट थ्रू द ERP सिस्टीम. एनी क्वेरी ऑन दिस? सर. कोणाला काही क्वेरी? एम आय ऑडिबल? नो सर. क्वेरी नाहीये का? आवाज येत नाही माझा? क्वेरी नाहीये. ओके, ठीक आहे. हे बघा, हे सेशन इंटरॅक्टिव्ह ठेवा, अदरवाइज इट्स लुक लाईक यू आर जस्ट वॉचिंग द व्हिडिओज, रेकॉर्डेड व्हिडिओ. ठीक आहे, जर तसं असेल तर रेकॉर्डेड व्हिडिओ मी तुम्हाला पाठवतो. बट जेवढं तुम्ही इंटरॅक्शन ठेवताल तेवढं तुमच्यासाठी कन्सेप्ट क्लिअर होतील. ठीक आहे, अजून आपण मेन टॉपिक स्टार्ट केलेलं नाही, इट विल टेक टाइम. हॅलो. येस. हॅलो. हा सर, असं प्रॅक्टिकली एखादं एक्झाम्पल देऊन सांगा ना, म्हणजे ते प्रोसेस थोडी हे वाटते, टीडीएस वाटते असं पूर्ण समजून घ्यायला. आता हे फक्त कन्सेप्ट आहे. ज्यावेळेस ऍक्च्युअल प्रॅक्टिकल आपण स्टार्ट करू ना, मी तुम्हाला विथ एक्झाम्पल सांगेल, विथ डायग्राम्स. सिम्पल असं रिअल लाईफ एखादं एक्झाम्पल तुमच्या हो, दॅट इज द ओके. ठीक आहे. आता कन्सिडर कर की एक बाईक मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी आहे. ठीक आहे. आता त्यांना रिक्वायरमेंट येते की दे नीड टू डिलिव्हर वन बाईक टू देअर कस्टमर. ठीक आहे. आता ज्यावेळेस रिक्वायरमेंट येते, सेल्स टीम काय करते, दे विल क्रिएट अ सेल्स ऑर्डर फॉर देम. अगेन देअर परचेस ऑर्डर, दे विल क्रिएट अ सेल्स ऑर्डर. Now, once the sales order is created, what we need to do? We need to first check whether this bike is available in stock or not. ठीक आहे. मग त्यासाठी त्यांना काय करावं लागतं? त्यासाठी त्यांना स्टोअर डिपार्टमेंटला कनेक्ट करावं लागतं. कारण पूर्ण मटेरियलचं स्टॉक मॅनेजमेंट कोण करतं? तुमचं स्टोअर डिपार्टमेंट. वेदर इट इज अ रॉ मटेरियल असू द्या, तुमचं फिनिश प्रोडक्ट असू द्या, सेमी फिनिश प्रोडक्ट असू द्या, कोणत्याही टाईपचं प्रोडक्ट, इट विल बी मॅनेज बाय युअर स्टोअर डिपार्टमेंट. ठीक आहे. तर या केसमध्ये त्यांना काय करावं लागलं? स्टोअर डिपार्टमेंटशी कनेक्ट करावं लागलं. Now, suppose the material is available, that finished product. Store department will immediately issue this material to the sales team, and sales team will create a delivery and deliver this product to the customer. But if the material is not available in stock, then sales team need to connect with the production team. कारण ह्या मटेरियलचं प्रोडक्शन कोण करतं? PP डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट. ठीक आहे. म्हणजे अगोदर त्यांना स्टोअर डिपार्टमेंटशी कनेक्ट करावं लागलं, तिथून त्यांना पुन्हा PP, प्रोडक्शन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटशी कनेक्ट करावं लागलं. Now production team will create a production order, but in order to start the production process, what they need a raw material. आता बाईक मॅन्युफॅक्चरिंग करण्यासाठी एक
हाय लेवलला कोणतं मटेरियल्स आपल्याला लागतात? आपल्याला लागतात की बाईकची चॅसिस लागते, टू व्हील्स, सीट्स, हँडल, इंजिन, टँक. ठीक आहे, हाय लेवलला आपण सपोज हे मटेरियल धरू. नाव दे नीड दिस मटेरियल टू असेंबल वन बाईक or to manufacture one bike. Now first, this PP team will connect with the store department. ठीक आहे, जर ते मटेरियल अवेलेबल असेल तर स्टोअर डिपार्टमेंट काय करेल की त्यांना ते इमिजिएटली इश्यू करेल. बट इफ द मटेरियल इज नॉट अवेलेबल, देन दिस पीपी टीम नीड टू क्रिएट अ परचेस रिक्विजिशन. ठीक आहे, म्हणजे त्यांना काय करावं लागेल, हे मटेरियल रॉ मटेरियल प्रोक्यूर करण्यासाठी पर्चेसिंग टीमला रिक्वेस्ट करावी लागेल. त्याला बोलतो आपण परचेस रिक्विजिशन. रिक्विजिशन टू प्रोक्यूर अ मटेरियल. ठीक आहे, एकदा का ते परचेस रिक्विशन क्रिएट केली, दे विल हँड ओव्हर दिस परचेस रिक्विशन टू द बायर. जो ऍक्च्युअली हे मटेरियल प्रोक्यूर करणार आहे त्याला ते हँड ओव्हर करतील. देन दिस बायर विल चेक वेदर इट इज अ रेग्युलर मटेरियल और न्यू मटेरियल. इफ इट इज अ रेग्युलर मटेरियल, म्हणजे हे मटेरियल ते नॉर्मली प्रोक्यूर करतात, त्यासाठी त्यांचा ऑलरेडी सप्लायर डिसाइडेड आहे. देन इन दॅट केस दे विल क्रिएट अ परचेस ऑर्डर, दे विल ऑर्डर दिस मटेरियल अँड दे विल रिसीव दिस मटेरियल इन टू देअर स्टोर. After that, the store department will issue this material to the production team. But if the material is new one, then they will create a quotation, request for quotation. They will maintain the quotation. They will negotiate terms and condition, and they will finalize one vendor. ठीक आहे, तर आता ही एक ऑफलाईन मेथड आहे. आपण फक्त कशासाठी पाहत आहोत की एका बाईकसाठी पाहत आहोत. ठीक आहे, तर इथे प्रत्येक डिपार्टमेंटला दुसऱ्या डिपार्टमेंट बद्दल कम्युनिकेट करावं लागतं. क्रॉस फंक्शनल त्यांना प्रोसेस या कराव्या लागतात, कारण हे सर्व डिपार्टमेंट इंटरडिपेंडंट आहे. कोणतेही डिपार्टमेंट हे स्टँड अलोन कोणतीही प्रोसेस एक्झिक्यूट करत नाही. If production team want to execute their process, they need to connect with the store team. That means MM team. If the MM team want to execute their process, they need to get a requirement from store or from production or from plant and maintenance team. ठीक आहे, तर आता एका बाईकसाठी प्रत्येक डिपार्टमेंटने ऑफलाईन कनेक्ट करून त्यांनी काय केलं, त्यांचे टाइम हा कन्झ्युम केला. प्लस इथे आपल्याला रिपोर्टिंग सुद्धा भेटणार नाही, सर्व डिस्ट्रीब्युटेड रिपोर्टिंग राहणार. नाव सपोज दे आर हॅव्हिंग 10 प्लांट्स, तर प्रत्येक 10 प्लांटचे रिपोर्ट्स हे वेगळे राहणार. तो रिपोर्ट जर कन्सोलिडेट करायचा असेल, इट विल टेक अ टाइम, अँड अंटिल यू सेंड दिस रिपोर्ट टू युअर मॅनेजमेंट, देअर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दॅट तेवढ्या पिरियडमध्ये पुन्हा स्टॉक बॅलन्सेस मध्ये चेंजेस झाला असेल. ठीक आहे, मग आता या रिपोर्टवरून मॅनेजमेंट कोणताही डिसिजन घेऊ शकत नाही, कारण मेन पर्पज काय ईआरपी टूलचा, टू गेट अ रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन विच बिझनेस कॅन एबल टू टेक अ डिसिजन. विथ द हेल्प ऑफ रियल टाइम रिपोर्ट, business can able to take a decision. Now consider the same example with your ERP software. Any ERP software. I am not talking about the SAP. ठीक आहे, कोणतेही एक ERP सॉफ्टवेअर आहे ज्याच्यामध्ये ऍज सुन ॲज यू क्रिएट अ सेल्स ऑर्डर, सिस्टीम काय करेल की ते बाईकचा स्टॉक आहे का हे इमिजिएटली चेक करेल बॅकग्राऊंड मध्ये. इव्हन तुम्हाला सेपरेट ट्रान्झॅक्शन मध्ये सुद्धा जाण्याची गरज नाही. ऍज सुन ॲज यू पंच ऑर्डर, सिस्टीम विल चेक वेदर द मटेरियल इज अवेलेबल ऑर नॉट. आता हे अवेबिलिटी चेक करण्यासाठी एक इंडिकेटर असतो, ते आपल्याला मास्टर डेटामध्ये असाइन करावं लागतं. व्हॉट इज द मास्टर डेटा, दॅट ऑल्सो आय विल लेट यू. तर त्याच्यावर सिस्टीम काय करेल, अवेबिलिटी चेक करेल. इफ द मटेरियल इज अवेलेबल इमिजिएटली व्हाईल क्रिएशन ऑफ सेल्स ऑर्डर, इट विल गिव्ह कन्फर्म डिलिव्हरी डेट टू युअर कस्टमर. बट इफ द मटेरियल इज नॉट अवेलेबल, ठीक आहे, तर सिस्टीम काय करेल, हे सेल्स ऑर्डर क्रिएट केल्यानंतर एक तुमचं टूल आहे एमआरपी नावाचं. एमआरपी स्टँड फॉर द मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लॅनिंग. तर या टूलचं यूज काय आहे की तुम्हाला जे मटेरियल लागणार आहे तुमच्या प्लांटमध्ये, त्या सर्व मटेरियलचे रिक्वायरमेंटचं प्लॅनिंग हे टूल ऑटोमॅटिकली करते. मॅन्युअली तुम्हाला कोणतंही प्लॅनिंग करण्याची गरज नाही. दिस टूल विल चेक द करंट रिक्वायरमेंट, current available quantity, and it will generate a purchase requisition for a procurement purpose. Automatically, this will be done automatically. Once they create a plan order, ठीक आहे, आता त्या फिनिश प्रोडक्ट साठी आपल्याला काय करावं लागणार, प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करावं लागणार. तर प्रोडक्शन ऑर्डर साठी आपल्याला अगोदर प्लॅन ऑर्डर क्रिएट करावं लागतात, विच विल बी क्रिएटेड बाय एमआरपी. नाउ फॉर दिस प्रोडक्शन ऑर्डर, if raw material is available, then we can start production immediately. But if raw material is not available, then through the MRP itself, system will create a purchase requisition and it will get directly into the inbox of buyer. ठीक आहे, म्हणजे हे सर्व आपल्याला काय 1 ते 2 क्लिकवर सर्व ऑपरेशन एक्झिक्यूट होतात विदिन अ फ्रॅक्शन ऑफ टाइम. ठीक आहे, इथे कोणत्याही डिपार्टमेंटला
कोणत्याही डिपार्टमेंटशी ऑफलाईन कनेक्ट करण्याची गरज नाही. एव्हरीथिंग दे कॅन एबल टू चेक थ्रू द सिस्टीम इटसेल्फ. With the help of ERP, we can able to get a real-time data by sitting at any location, and we can able to check the data from any location throughout the globe. मी आता इंडियामध्ये बसलोय. आय कॅन एबल टू चेक व्हॉट इज द रिअल टाइम ट्रान्झॅक्शन्स आर हॅपनिंग फॉर माय प्लांट विच इज सिच्युएटेड इन US और इन एनी अदर रिजन. ठीक आहे. ERP ने तुम्हाला काय भेटतो की सर्व डेटा हा सेंट्रलाइज पद्धतीने भेटतो. यू कॅन एबल टू चेक द टोटल ट्रान्झॅक्शन परफॉर्म फॉर पर्टिक्युलर प्लांट इन अ डे, इन अ मंथ, in a quarter, and based on that you can able to take decisions for a management purpose. ठीक आहे. आता सपोज एक प्रोडक्ट आहे, तुम्ही त्याचं असं ऑब्झर्व केलं की एक पर्टिक्युलर टाइम फ्रेम मध्येच ते प्रोडक्ट जास्त तुमचं सेल होतं. सो यू कॅन इन्क्रीज युअर प्रोडक्शन फॉर दॅट पर्टिक्युलर टाइम फ्रेम, अँड फॉर रेस्ट ऑफ द टाइम you can keep the minimum stock. So that kind of decision you can able to take from the data which you receive from the ERP system. ठीक आहे. तर बेसिकली ERP सिस्टीम हे एक बिझनेस मॅनेजमेंट टूल आहे, ज्याच्या थ्रू तुम्हाला बिझनेस एक्स्ट्रॅक्टचा डेटा भेटतो, बेस ऑन विच बिझनेस कॅन एबल टू टेक अ डिसिजन इफिशियंटली. क्लिअर? हो सर. स्टोर वाला डिपार्टमेंट म्हणजे MM, ओके. मटेरियल मॅनेजमेंट. स्टोर कम्स अंडर द मटेरियल मॅनेजमेंट. म्हणजे जिथे तुमचं पूर्ण मटेरियलची मुवमेंट ही ऑलरेडी. मॅनेज होते. हा हा, म्हणजे जे अवेलेबल आहे ऑलरेडी. यस. म्हणजे आता सपोज डीमार्ट आहे, तर डीमार्टला जे डिस्प्लेड आयटम्स असतात ते आयटम अगोदर कुठेतरी त्यांच्या बॅकएंडला जे वेअर हाऊस असतं तिथे स्टोअर केलेले असतात ना, तर त्या एरियाला बेसिकली स्टोअर म्हणजे बोलतात. वेअर हाऊस पण म्हणू शकतो आपण. येस, यू कॅन से दॅट स्टोअर इज अ वेअर हाऊस ओनली, ओके जिथे आपण सर्व बिझनेसला लागणारं मटेरियल काय करू शकतो, स्टोअर करतो. ओके. ठीक आहे. त्याला बेसिकली स्टोअर हा शॉर्ट फॉर्म आहे, स्टोरेज लोकेशन असं आपण हा बोलतो. हा, एसएल. ओके. ठीक आहे. स्टोरेज लोकेशन, इट इज अ प्लेस वेअर वी ऍक्च्युअली स्टोअर्स द मटेरियल. ठीक आहे. ERP कन्सेप्ट क्लिअर आहे हे? ठीक आहे. हे इंटरव्ह्यू मध्ये कुठेही काही विचारत नाही, हे फक्त तुमचे कन्सेप्ट क्लिअर करण्यासाठी, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लाईक जर्नी ऑन SAP, सो वी शुड नो व्हॉट इज SAP, अँड बिफोर दॅट व्हॉट इज अ ERP. ठीक आहे. हे फक्त तुमच्या अंडरस्टँडिंगसाठी, अदरवाइज इंटरव्ह्यू मध्ये हे बेसिक क्वेश्चन विचारत नाही की ERP काय, SAP काय, बिकॉज ऑलरेडी दे नो. इफ यू आर गिविंग इंटरव्ह्यू फॉर MM, देन यू हॅव नॉलेज ऑन दिस थिंग. ठीक आहे. सो फॉर एनी ERP सॉफ्टवेअर, विच आर द मेजर बिझनेस फंक्शन्स वी कॅन एबल टू परफॉर्म? कोणत्याही ERP सॉफ्टवेअरमध्ये कोणकोणते मेजर बिझनेस फंक्शन्स आपण परफॉर्म करू शकतो? ठीक आहे. तर कोणत्याही ERP सॉफ्टवेअरमध्ये आपण पूर्ण आपल्या फायनान्सचं प्लॅनिंग करू शकतो, फायनान्स रिलेटेड ऑपरेशन एक्झिक्यूट करू शकतो, म्हणजे कस्टमर पेमेंट, व्हेंडर पेमेंट, ठीक आहे, इनवॉइस त्यांचं कॅप्चर करणे, ठीक आहे, ॲसेट अकाउंटिंग, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, एव्हरीथिंग वी कॅन एबल टू परफॉर्म इन ERP सिस्टम. वी कॅन एबल टू मॅनेज द मुवमेंट ऑफ मटेरियल इन अ ERP सिस्टम. ठीक आहे. एखादा मटेरियल जर प्रोक्यूर करायचं आहे, देन दॅट प्रोक्युरमेंट वी कॅन एबल टू मॅनेज. हिज मटेरियल मुवमेंट वी कॅन एबल टू मॅनेज. Okay, so everything related to the movement of material we can able to manage in a ERP system. Even we can able to plan the production processes as well in a ERP system. We can able to manage our sales related operation. We can able to manage our logistics related operation and human related operations also. We can able to manage in a ERP system. So basically, these are the major business functions which we can able to execute in a ERP system. Now these business functions in SAP are called as a modules. कोणतेही एक सेपरेट बिझनेस फंक्शनला SAP मध्ये काय बोलतात? मॉड्यूल्स. जसं तुम्ही मटेरियल मॅनेज करणार आहात, तर मटेरियल मॅनेज करण्यासाठी SAP मध्ये आहे SAP MM मॉड्यूल. इफ यू वॉन्ट टू मॅनेज युअर प्रोडक्शन रिलेटेड ऑपरेशन्स, देन इट इज हॅव्हिंग द SAP PP. PP stands for the production planning. If you want to manage your finance related operation, SAP FICO. If you want to manage your quality operations, SAP QM. So each business functions is identified separately as a module in SAP. Okay. These are the some ERP softwares are available in the market: SAP, Oracle App, JD Edward, BAN, MFG Pro. Okay, like this.
Out of that, SAP is the popular one among all other ERP software. SAP हे सर्वांपेक्षा पॉप्युलर का आहे? ठीक आहे. एसएपी मध्ये सुद्धा आपण परचेस ऑर्डर क्रिएट करू शकतो, गुड रिसीव करू शकतो, जे की दुसऱ्या ERP सॉफ्टवेअर मध्ये सुद्धा आपण करू शकतो. इवन यू कॅन एबल टू क्रिएट अ परचेस ऑर्डर, पोस्ट इनवॉइसेस, मेक अ पेमेंट इन टॅली ERP सिस्टम ऑल्सो. ठीक आहे. जे काही आपण एसएपी मध्ये करतो, सेम थिंग वी कॅन एबल टू डू इन टॅली ऑल्सो. देन व्हाय एसएपी इज पॉप्युलर? Oracle also having their own ERP system. Still, why SAP is popular than other ERP software? Because of its nature. Okay, SAP is a easily accessible, globally accepted, and due to its user-friendly interface. Okay, SAP is globally accepted software. Its solution is accepted globally. So that means whatever the transaction you are performing here in India, same transactions you can able to perform in other countries as well. It is not like there are, yes, few transactions or few things are available which are country specific, but most of the transactions are the uniform throughout the globe. Okay, data retention, data security. Okay, SAP has its own database called as a HANA. Okay, and HANA offers you the different kinds of deployment option. So you can opt for the private data cloud, so in which your data only stored. You can opt public data cloud, so in which the one place is shared between the multiple clients, or you can go with your own offline data center module. Like you can create your database room separately, and there you can able to store your data. So that much option SAP is providing, and data centralization. So that means you can able to store all the data centrally at a single place. So suppose you are having company who is having existence throughout the globe. So for all their locations, you can able to store the data at a single place in their IT center. So that much feasibility given by the SAP. Easily accessible. Now with the help of S4HANA. In S4HANA, they have introduced one application called as a Fury. It is a role-based application which can be accessed through any device. ठीक आहे. फ्युरी तुम्ही काय करू शकता, तुमच्या मोबाईलने ऍक्सेस करू शकता, तुमच्या क्रोम ब्राउझरने ऍक्सेस करू शकता, और यू कॅन ऍक्सेस थ्रू युअर लॅपटॉप थ्रू द ऍप्लिकेशन. ठीक आहे. की आता ट्रेडिशनल ERP सॉफ्टवेअर काय असतं, की तुम्हाला ते सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करावं लागतं, त्याचं कॉन्फिगरेशन करावं लागतं. ठीक आहे. इट टेक्स टाइम, इट टेक्स स्पेस, and every time you need to open an application. But with the help of Fury, you can able to access the transactions through your mobile. You can go to the Chrome browser, you can enter the URL, you can enter the user ID password, you can able to access the ERP software. So that much feasibility given by the SAP with the help of S4HANA. Okay. Now, see here, data centralization, accessibility, visualization, okay, globalization, and impact of all this is overall revenue growth. So due to this, SAP is popular among all other ERP software that I will explain in detail during the S4HANA go walkthrough. Now, what is the SAP? Full form of SAP. SAP चा full form आहे System Application and Products in Data Processing. Do not call SAP as a SAP by mistake as well. ठीक आहे. SAP ला कधीही SAP बोलू नका. Just call it as a SAP. तर एसएपीचा फुल फॉर्म आहे, हे एक सिस्टीम आहे, ऍप्लिकेशन आहे विच विल हेल्प अस टू प्रोसेस अवर डेटा. ठीक आहे. बेसिकली कोणतेही ERP सॉफ्टवेअर हे काय आहे, डेटा प्रोसेसिंग टूल आहे. जो काही आपण इनपुट डेटा देतो त्या डेटावर सिस्टीम प्रोसेस करून आपल्याला आउटपुट देते इन अ डिझायर फॉर्मॅट. जस्ट फॉर एन युअर अंडरस्टँडिंग, बँकमध्ये आपण काय देतो, की आपण आपला अकाउंट नंबर देतो. ठीक आहे. आपण आपला अकाउंट नंबर देतो आणि त्याच्या अगेन्स्ट जर आपल्याला मनी डिपॉझिट करायचे असतील, ठीक आहे, तर ते आपण पैसे तिथे देतो आणि ते काय करतात, की ते मनी डिपॉझिट करून तुम्हाला एक रेफरन्स नंबर देतात. ठीक आहे. इथे काही सिस्टीमने केलेलं आहे, तुम्ही जो डेटा प्रोव्हाइड केला, तुमचा जो अकाउंट नंबर आणि तुमची जी अमाऊंट, ती अकाउंट नंबर आणि अमाऊंट प्रोसेस करून तुम्हाला एक ट्रान्झॅक्शन नंबर दिला. ठीक आहे. म्हणजे इथे सिस्टीमने काय केलं, तुमचा डेटा हा प्रोसेस केला. If I want to create a purchase order,
I will give the vendor detail, I will give the material detail, I will give the delivery detail, I will give the price related detail. ठीक आहे, हे 4 डिटेल मी देईल सिस्टीमला and I will click on the save button. So based on these 4 details, system will process the data and it will give me purchase order number as a output format. ठीक आहे, त्यामुळे ERP ला काय बोलतात, डेटा प्रोसेसिंग टूल बोलतात. जो काही डेटा तुम्ही एक्सपेक्टेड करत आहात सिस्टीम थ्रू, त्यासाठी तुम्हाला काहीतरी डेटा अगोदर सिस्टीमला फीड करावा लागतो. सिस्टीम तो डेटा प्रोसेस करतो आणि तुम्हाला आउटपुट देतो इन अ रिक्वायर्ड फॉर्मॅट. आता रिक्वायर्ड फॉर्मॅट म्हणजे जे काही ट्रान्झॅक्शन तुम्हाला परफॉर्म करायचे आहे, ते ट्रान्झॅक्शन तुम्हाला काय करावं लागेल, ओपन करून त्याच्यामध्ये तो डेटा तुम्हाला एंटर करावा लागेल. ठीक आहे, so it is just a data processing tool, nothing else. Whatever the data you will feed to the system, system will process the data and it will give you the output number. That's it, nothing else. It is a German software company founded in 1972 by 5 IBM ex-employees. ठीक आहे, SAP एक जर्मन कंपनी आहे जी 1972 मध्ये फाउंड झालेली बाय 5 IBM एम्प्लॉईज. ठीक आहे, एनी क्वेरी टिल नाउ? No, sir. ठीक आहे, जस्ट बेसिक आहे, जास्त डीप मध्ये नाही गेलं तरी चालेल. फक्त अंडरस्टँड करा की SAP चा फुल फॉर्म काय आहे, कशासाठी SAP यूज करतात, दॅट्स इट, नथिंग एल्स. ठीक आहे, आता SAP मध्ये कोणकोणत्या टाईपचे जॉब राहतात. सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ जॉब रोल्स आर अवेलेबल इन SAP. End user job and consultant job. End user, so that means any person who is using SAP in order to perform his job role, that person is called as a SAP end user. So suppose there is a purchase engineer, and if that purchase engineer is using SAP to perform his job, like to create a purchase order, to monitor a purchase order, okay, to create a contract, to create a scheduling agreement, to monitor a purchase requisition. So that means in order to perform his day-to-day job role, he is using SAP tool. So that person is called as a SAP end user. And the person who is designing SAP system, who is taking a requirement from client, who is doing the configuration for SAP system, who is managing the SAP system, that person is called as a SAP consultant. So basically creation of purchase order, posting good receipt, preparation of reports, this is the not responsibility of consultant. Consultantची रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे की तुमच्या क्लायंट कडून रिक्वायरमेंट गॅदर करायची आणि त्या रिक्वायरमेंट नुसार तुमच्या सिस्टीम ही डिझाईन करायची. ठीक आहे, आता SAP ज्यावेळेस आपण लायसन्स बाय करतो त्यावेळेस SAP काय घेते, त्या सिस्टीमचा ऍक्सेस आपल्याला देते. आता ती जी सिस्टीम ते फ्रेश डिलिव्हर करतात त्यामध्ये त्या क्लायंटचे कोणतेही डिटेल नसतात, म्हणजे त्यांचे नाव नसतं, त्यांचं लोकेशन, त्यांचे बायर्स, त्यांचं मटेरियल्स, त्यांचे वेंडर्स, नथिंग विल बी अवेलेबल इन दॅट सिस्टीम. Then consultant comes, they will discuss with the client, they will identify their requirement, they will design their processes, and once they get a confirmation, they will start the configuration and will build the process system as per the client's requirement. ठीक आहे, म्हणजे आता टाटा मोटर्सला जर सपोज SAP इम्प्लिमेंट करायचं आहे तर त्या केसमध्ये कन्सल्टंट काय करतील की टाटा मोटर्स कडून रिक्वायरमेंट गॅदर करतील की तुमचे किती लिगल एंटिटीज आहे, किती ठिकाणी तुमचे प्लांट्स आहेत, कोणकोणत्या टाईपचे मटेरियल तुम्ही यूज करता, तुमचे व्हेंडरचं क्लासिफिकेशन तुम्ही कसं करता, ठीक आहे, मटेरियलचे नंबर रेंज किती असते, कोणकोणत्या टाईपच्या परचेस ऑर्डर्स तुम्ही क्रिएट करता, ठीक आहे, त्याचं गुड रिसिप्ट कसं करता. ठीक आहे, तर हे सर्व रिक्वायरमेंट ते क्लायंट कडून घेतील. बेस्ड ऑन दॅट they will design the SAP system, and once they get a confirmation from a client, then they will start the configuration. And once they are done with the configuration, they will deliver this product to the Tata Motors, and Tata Motors will start using SAP from that point on. Now, once they start using SAP, see, it is a system. There is a possibility that they may face an issue error while posting a transaction. So in that case, identify the issues error, analyze the errors, and give the solution to the client. This is also a job role of consultant. तर बेसिकली कन्सल्टंटचा जॉब रोल आहे तुमची SAP सिस्टीम मॅनेज करणे. दॅट्स इट. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द SAP consultants responsibility and the knowledge related to that only. ठीक आहे, एंड युजर साठी एवढे पूर्ण ट्रेनिंग करण्याची गरज नाही. हार्डली 5 to 10 सेशन, 5 to 6 sessions are more than enough for end user. But for consultant,
we may need around 55 to 60 sessions to learn in depth and to get a knowledge like a experienced consultant. Okay. Now in SAP there are, I already told you, different business functions are considered as a modules in SAP. But in SAP, these modules are divided into the two parts. One is the functional module and another one is the technical module. So any business related transactions, if you are performing into the SAP, then that function is called as a functional module. कोणतेही बिझनेस ट्रान्झॅक्शन जर आपण SAP थ्रू करत असू तर त्या ट्रान्झॅक्शनच्या अगेन्स्ट जे बिझनेस फंक्शन आहे त्या बिझनेस फंक्शनला आपण सेपरेट फंक्शनल मॉड्यूल असं बोलतो. And this will be executed through the front end. Now anything related to your programming that will come under the SAP technical. जसं तुमचं ॲप आहे, तुमचं सर्व्हर मॅनेज करण्यासाठी तुमचं बेसिस आहे, फ्युरी आहे. In order to integrate two system, you do have the PIPO. So all of these modules are come under the SAP technicals. ठीक आहे. SAPचं स्वतःची अशी एक लँग्वेज आहे आणि त्या लँग्वेजवरच SAP सिस्टीम ही पूर्ण बिल्ड झालेली आहे. त्या लँग्वेजला आपण बोलतो ABAP, Advanced Business Application Programming Language. Likewise, the software companies use different languages like C, C++, Java, .NET, whatever it is. Likewise, SAP is also having their own language. They are not using some like C++ or Java, this kind of language. They are using their own language called as the ABAP. And SAP is totally built on this ABAP language only. Now there are different versions are available on ABAP, like ABAP, ABAP on HANA, OOPS ABAP. Okay. So these are the development within ABAP. But those are come under the technical modules. Anything related to the backend of system, this will come under the technical. Now our module is functional module. As our transactions are related to the business processes, no purchase order creation, good receipt, okay, invoice posting. So these are related to the business functions. So our module is called as a functional module. SAP MM functional module. ठीक है? Any query till now? हॅलो No. सर मला एक डाऊट Yes. आहे की तुम्ही जेव्हा सांगितले जॉब्स इन एसएपी एंड युजर आणि कन्सल्टंट, बरोबर. आधी सुरुवातीला आपण एंड युजर म्हणूनच काम करतो. Yes. आणि जेव्हा एंड युजरचं आपल्याला पूर्ण नॉलेज होऊन जातं तेव्हा आपण कन्सल्टंट मध्ये हे होतो का ट्रान्सफर? नाही नाही नाही. It is not necessary that you should have the end users knowledge. ओके. ठीक आहे. एंड युजर म्हणजे फक्त तो त्याचं डे टू डे बिझनेस फंक्शन परफॉर्म करण्यासाठी एसएपी यूज करतो. बट एंड युजरला हे माहित नसतं की ते बिझनेस किंवा ट्रान्झॅक्शन परफॉर्म करण्यासाठी काही काही कॉन्फिगरेशन हे कन्सल्टंटने केलेले असतात. कारण ते सर्व कॉन्फिगरेशन हे सिस्टीमच्या बॅकएंडला केलेले असतात. ठीक आहे. एंड युजरचं बेनिफिट काय आहे की एंड युजरला प्रोसेस नॉलेज पूर्ण असतं. ठीक आहे. म्हणजे त्याला माहिती असतं की एखादी परचेस ऑर्डर त्याची पूर्ण प्रोसेस एंड टू एंड काय आहे. ठीक आहे. वेगवेगळ्या बिझनेस फंक्शन्स काय येतात, प्रत्येक प्रोसेसचे लिमिटेशन्स काय आहेत, त्याचे बेनिफिट्स काय आहेत, याची एक आयडिया एंड युजरला असते. बट इट डझंट मीन दॅट इफ यू आर एक्झिक्युटिंग द SAP ॲज अन एंड युजर then you will become a consultant. You need to take a proper training, then only you can become a consultant. Yes, having knowledge of end user is an added advantage, but we are going to learn all the business process conceptually, then only we are going into the SAP. ठीक आहे. आता मी जे तुम्हाला बिझनेस प्रोसेस घेणार आहे त्या तुम्हाला अगोदर कन्सेप्च्युअली एक्सप्लेन करणार आहे आणि त्यानंतरच आपण सिस्टीम मध्ये त्या पाहणार आहे. ठीक आहे. सो इफ यू हॅव द नॉलेज देन ऑल्सो गुड, इफ यू डोंट हॅव द नॉलेज देन इट इज व्हेरी गुड. ठीक आहे. कारण तुम्ही ते पूर्ण स्क्रॅच पासूनच शिकता, तुम्हाला काही कन्फ्युजन नसणार आहे त्या केसमध्ये. ठीक आहे. एसएपी आर्किटेक्चर. आता एसएपीचं आर्किटेक्चर काय आहे, बेसिकली एसएपी कसं कॉन्फिगर किंवा बिल्ड झालेलं आहे. सो फर्स्ट whenever SAP form, SAP having architecture 2 tier, R2 architecture. R2 R म्हणजे काय, रियल टाइम 2 tier architecture. So in which the software is divided into the two parts. So in server 1 there was having presentation layer, and in server 2 it was having the application and database layer. Now just consider the same example comparing to our laptop.
ठीक आहे. आता जे तुम्ही आपल्या लॅपटॉपवर पाहतात त्याला काय बोलतात, प्रेझेंटेशन लेअर. ठीक आहे. आणि लॅपटॉपच्या तुमच्या कॉन्फिगरेशन मध्ये तुमचं रॅम आहे, तुमचं हार्ड डिस्क आहे. तर आता इनिशियली ज्यावेळेस एसएपी फॉर्म झालेली, रॅमचा यूज काय आहे की डेटा प्रोसेस करणं, आणि हार्ड डिस्क यूज काय आहे की तिथे आपला डेटा स्टोअर होतो. सेम वेने एसएपी ज्यावेळेस इनिशियली फॉर्म झालेली, त्यांना एक लेअर होता त्यांचा प्रेझेंटेशन लेअर, आणि सेकंड लेअर मध्ये काय व्हायचं की ते डेटा प्रोसेस सुद्धा करायचे आणि स्टोअर सुद्धा त्याच लेअरला करायचे. ठीक आहे. म्हणजे रॅमनेच डेटा प्रोसेस होत आहे आणि रॅमवरच तुम्ही डेटा काय करत आहात, स्टोअर करत आहात. सो ड्यू टू दिस it was having the it was taking lot of time just to process a small amount of data. ठीक आहे. आता सपोज रॅम 8 GB ची आहे आणि त्याच्यातलं 4 ते 5 GB तुम्ही यूज केले डेटा स्टोअर करण्यासाठी, ऑब्विसली इट विल इम्पॅक्ट द परफॉर्मन्स ऑफ युअर लॅपटॉप, बिकॉज त्याचं 50 to 60% अलोकेशन डेटा स्टोरेज मध्ये जाणार, अँड ओनली 40% इट विल यूज टू प्रोसेस द डेटा. सो युअर प्रोसेस टाइम विल बिकम अ हाय अँड इफिशियन्सी विल गेट लोअर. ठीक आहे. तर असं इनिशियली एसएपीचं आर्किटेक्चर होतं की एकाच लेअरला एसएपी डेटाबेस मध्ये डेटा सुद्धा स्टोअर करायचा आणि त्याच सर्व्हरवरून एसएपी तुमचा डेटा हा प्रोसेस सुद्धा करत होता. बट लेटर एसएपी हॅज इंट्रोड्यूस द R3 आर्किटेक्चर, इन विच database layer was separate, application layer was separate, and presentation layer was separate. Not was it currently also we are using the same architecture like same our laptop. Presentation layer where we can able to see all the transactions. Application layer means our RAM where it will process your data. ठीक आहे. जेवढं जास्त तुम्ही रॅम इन्क्रीज करताल तेवढा तुमचा प्रोसेसिंग टाइम हा काय होईल, इम्प्रूव्ह होईल. And your hard disk is considered as a database layer, database server where your all the data is getting stored. So due to this, okay, SAP has given very efficient, it is working very efficiently, and the processing time it got reduced, and it is giving you the report within a fraction of second with the help of this R3 architecture and with the help of new database called as a HANA. That also we are going to learn. Okay. सो एनी क्वेरी अंटिल दिस. ठीक आहे. आता हे आपलं एवढं जास्त कामाचं नाही, जस्ट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन पर्पज. मेन थिंग आहे एसएपीचे लँडस्केप. ठीक आहे. आता कोणतंही सॉफ्टवेअर बिल्ड करताना आपण डायरेक्टली ते सॉफ्टवेअर बिल्ड करतो का, नाही. अगोदर आपण रिक्वायरमेंट घेतो, त्याची प्रोटोटाइप बनवतो, त्याच्यावर टेस्टिंग करतो, अँड वन्स वी गेट अ एक्सपेक्टेड रिझल्ट देन वी ऍक्च्युअली स्टार्ट द डेव्हलपमेंट. ठीक आहे. सेम वेने एसएपी सुद्धा ज्यावेळेस तुम्हाला इम्प्लिमेंट करायचं आहे त्या केसमध्ये आपण एक ठराविक प्रोसेस थ्रू जातो. So as a consultant, what we need to do? We need to design our system. We need to do the configuration in a system. So this configuration we will do in a development server. So development server basically meant for all the development activities like your configuration, changes in an existing program, enhancement in an existing program in your environment. So whatever first we do, we create, we develop, we change, we will do in a development server before put into the action into the another server. ठीक आहे. कोणत्याही सर्व्हर मध्ये ते चेंजेस जाण्या अगोदर आपण ते काय करतो, तुमच्या डेव्हलपमेंट सर्व्हर मध्ये करतो आणि तिथेच आपण काय करतो, टेस्टिंग करतो. नाउ वन्स द चेंजेस वी हॅव डन, those changes we will move to the next environment called as a quality system. आता क्वालिटी सिस्टीम म्हणजे काय, थोडक्यात तुमची टेस्टिंग सिस्टीम, टेस्ट सिस्टीम. जे काही आपण चेंजेस डेव्हलपमेंट सर्व्हर मध्ये केलेले आहेत ते चेंजेस ऍज पर द एक्सपेक्टेशन झालेले आहेत का नाही, सो दॅट विल बी टेस्टेड बाय क्लायंट इन अ क्वालिटी इन्व्हायरमेंट. ठीक आहे. क्वालिटी इन्व्हायरमेंट हा एक काय तुमचा सेकंड बॉक्स आहे जिथे तुमचं सर्व टाईपची टेस्टिंग ऍक्टिव्हिटी विल बी परफॉर्म बाय द क्लायंट इटसेल्फ. And once they are okay with these changes, then we will move to the last environment called as a production environment. Production environment म्हणजे actual system जिथे तुमच्या डे टू डे बिझनेस ट्रान्झॅक्शन ह्या एक्झिक्यूट होतात. ठीक आहे. सर आता तेजल तू समज की तुमची जी सिस्टीम आहे ज्याच्यामध्ये तू काम करते एसएपी सिस्टीम, ती प्रोडक्शन सिस्टीम आहे आणि तिथे मी हम्म. काहीतरी सिस्टीम मध्ये चेंजेस केले. ड्यू टू दिस, ओके,
देर इज अ सम एरर हॅपनिंग इन अ मिगो ट्रान्झॅक्शन. आता मिगो ट्रान्झॅक्शन हे फक्त तुम्ही एका लोकेशनला यूज करत नाही, सेंट्रली ते यूज करता. मग जर हम्म. तिथे एरर आला तर काय होईल, तर तुमचा बिझनेस लॉस होईल. ठीक आहे. हा. सो टू अवॉइड सच काइंड ऑफ सिच्युएशन वी नेवर डायरेक्टली डू द चेंजेस इन अ ऍक्च्युअल वर्किंग एन्व्हायरमेंट. आपण डायरेक्टली वर्किंग एन्व्हायरमेंट मध्ये कधीही काहीही चेंजेस करत नाही. आपण काय करतो, ते चेंजेस अगोदर डेव्हलपमेंट सर्व्हर मध्ये करतो. तिथे आपण आपल्या एंडने त्याची टेस्टिंग करतो. वन्स वी गेट अ रिक्वायर्ड आउटपुट, then we will move these changes to the next environment called as a quality environment, where बिझनेसचे पीपल ज्यांनी तुम्हाला ती रिक्वायरमेंट दिलेली आहे, they will do the testing, and once they get a expected result, then only they will move these changes to the actual or working environment called as a production system. ठीक आहे. So as a consultant, we do our work in a development server. क्वालिटी सर्व्हर मध्ये बिझनेस विल डू द टेस्टिंग अँड प्रोडक्शन सर्व्हर मध्ये ऍक्च्युअल बिझनेस ट्रान्झॅक्शन विल गेट पोस्टेड. ठीक आहे. आता आपण हे चेंजेस करतो ते आपण डेव्हलपमेंट सर्व्हर मध्ये करतो, बट ते सेम चेंजेस तुमच्या क्वालिटी सर्व्हर मध्ये कसे रिफ्लेक्ट होतात, तर त्यासाठी एक कन्सेप्ट आहे विच इज कॉल्ड एज द टीआर. टीआर स्टँड्स फॉर द ट्रान्सपोर्ट रिक्वेस्ट. तर बेसिकली टीआर तुम्ही असं कन्सिडर करू शकता, एक कंटेनर आहे आणि त्या कंटेनर मध्ये तुम्ही तुमचे चेंजेस हे सेव्ह करता, आणि एकदा का ते चेंजेस झाले तो कंटेनर तुम्ही एका सर्व्हर मधून दुसऱ्या सर्व्हर मध्ये मूव्ह करता. ठीक आहे. प्रॅक्टिकली आय विल शो ड्युरिंग द कॉन्फिगरेशन पार्ट. So these are the landscapes are available in SAP. Not only in SAP, in any software industry. ठीक आहे. याच लँडस्केप थ्रू तुमचं सॉफ्टवेअरचं डेव्हलपमेंट आणि इम्प्लिमेंटेशन होतं. ठीक आहे. सो ॲज अन कन्सल्टंट we need to perform our activities in a development environment. Business people will not have access to the development environment. They will have access to the quality and production environment. As a consultant, we do have access in development and quality environment, but we don't have access in a production environment. कारण ते actual business process किंवा business transaction तिथे perform करतात ना. So consultant will not have access in a production system. But if for certain analysis purpose we need access, then that we can able to request to the basis or security team. Okay. So these are the three landscape, three environments are available for SAP. Any query on this? So TR Yeah. stands for TR stands for transport request, but don't take tension as of now. We have not yet started into the system. I will explain okay. you in detail. तुम्हाला एक्झॅक्ट दाखवून त्याशिवाय आपण पुढे जाणार नाही आहोत. ठीक आहे. काही क्वेरी आतापर्यंत? नो क्वेरी? यस और नो? No. सर्व No. कळलेलं आहे का काहीच कळलेलं नाहीये? येस और नो? ठीक आहे. तुम्ही ओके, अंडरस्टूड. व्हॉट अबाउट यू साक्षी? कळलं का सर्व? हो सर. ठीक आहे. रिजल्ट सुद्धा येस आहे. ठीक आहे. नाउ वी विल वॉक यू थ्रू द सॉफ्टवेअर. ठीक आहे. आता तुम्हाला उद्या और मोस्ट प्रोबेबली ऑन मंडे, ठीक आहे, यू विल गेट वन लिंक थ्रू विच यू कॅन डाउनलोड दिस सॉफ्टवेअर. ठीक आहे. तर हे आयकॉन आहे आपल्या एसएपीचं. ठीक आहे. तर या आयकॉनला काय बोलतात? एसएपी लॉग ऑन पॅड, एसएपी लॉन्च पॅड, और समवन मे कॉल इट एज अ एसएपी गुई. गुई स्टँड्स फॉर द ग्राफिकल युजर इंटरफेस. ठीक आहे. ज्यावेळेस तुम्ही ऍक्च्युअली स्टार्ट करताल वर्क करण्यासाठी, त्यावेळेस तुम्ही हे शब्द ऐकतात. एसएपी लॉन्च पॅड, एसएपी लॉग ऑन पॅड, एसएपी गुई, एसएपी जीयूआय. सो इट मीन्स नथिंग बट एसएपी आयकॉन. ठीक आहे. आता हा आयकॉन तुम्हाला एक इन्स्टॉलेशन लिंक येईल, त्याच्या थ्रू तुम्हाला ते सॉफ्टवेअर डाउनलोड करायचं आहे. त्याच्याबरोबर एक व्हिडिओ सुद्धा असेल विच विल शो यू हाऊ टू इन्स्टॉल दिस सॉफ्टवेअर ऑन युअर सिस्टम. You can follow this step and you can install this software. Okay. Now in order to log in into the system, you need to double click on here. System will open a SAP screen. Okay. Now for you, you may not have this detail. ठीक आहे. तुमच्यासाठी हे डिटेल अवेलेबल नसेल, सो इट विल बी अ ब्लँक फॉर यू.
Okay. Likewise, it will be a blank for you. So along with that email, you will get a system details as well. ठीक आहे, तुम्हाला त्या मेल बरोबर सिस्टीम डिटेल्स सुद्धा भेटतील. नाउ दिस सिस्टीम डिटेल्स यू नीड टू ऍड इनटू द लॉग ऑन पॅड और लॉन्च पॅड. सो हाउ टू ऍड दिस सिस्टीम डिटेल? ठीक आहे. सो क्लिक ऑन द कनेक्शन. ओके, अँड गो टू हियर न्यू टॅब. ठीक आहे, कनेक्शन वर क्लिक करून इथे न्यू टॅब वर क्लिक करा. सिस्टीम विल ओपन अ न्यू स्क्रीन. So just click on the next button, okay, and enter the description here. So you can enter any description here, but as we are going to learn SAP, so just say SAP MM demo server. This description can be anything. You can even put your name as well. It doesn't matter. ठीक आहे, या description वर काही नाही. It is just for your identification purpose. रिअल टाइम मध्ये हे डिस्क्रिप्शन कसं असतं? ठीक आहे, डेव्हलपमेंट सर्व्हर, ठीक आहे, किंवा क्वालिटी सर्व्हर किंवा प्रोडक्शन सर्व्हर. ठीक आहे, आता एक्झॅक्टली असं क्वालिटी डेव्हलपमेंट वगैरे असं काही नसतं, एक नॉमेनक्लेचर्स असतं. सो लाईक DSS डेव्हलपमेंट सिस्टीम, QAS क्वालिटी सिस्टीम, TRD प्रोडक्शन सिस्टीम, लाईकवाईज. ठीक आहे, आता हे सर्व डिटेल ज्यावेळेस तुम्ही कोणत्याही कंपनीसाठी काम करण्यासाठी स्टार्ट करता, दे विल गिव्ह यू ऑल दिस इन्फॉर्मेशन. ठीक आहे, ही सर्व इन्फॉर्मेशन कंपनी तुम्हाला इनिशियली KT सेशन मध्ये प्रोव्हाइड करते. Okay, so SAP MM IDAS, because this information will change as per the client, so they have to give this information during the KT. Okay, now you will get a application server detail as well along with that mail. So you just need to enter that application server detail. Okay, so let me enter at 183.82.38.9. Okay, you will get an instance number, so enter that instance number. System ID also you will get, so enter that system ID number. Okay, now see here, before system ID detail, okay, this next tab was grayed out, but as soon as you have entered this system ID detail, SID, okay, so this tab will get activated. Okay, now just click on the next button and finish button. See here, you will not have that server detail SAP MM IDAS or SAP MM whatever it is. So finish. As soon as you click on the finish button, okay, see here, this SAP MM IDAS server got added into your connection. Now, once you have added this server detail, double click on here. System will open a new screen. You will get a user ID. So enter that user ID and you will get a password as well. So enter that password and just press enter button. So this is the initial screen of SAP. ठीक आहे, ही काय आहे? SAP ची इनिशियल स्क्रीन आहे. Now this screen is divided into the 5 parts. ठीक आहे, so you can check here मेनू, एडिट, फेवरेट्स, एक्स्ट्राज, सिस्टीम हेल्प. तर या बारला काय बोलतात? मेनू बार. इथे तुम्हाला वेगवेगळ्या टाईपचे मेनू दिसतात. सो दॅट इज द रिझन इट इज कॉल्ड ॲज अ मेनू बार. ठीक आहे, आता सेकंड बार आहे जिथे तुम्हाला एक ग्रीन टॅब दिसत आहे. यू विल फाइंड दिस कमांड बॉक्स. ओके, this some save button, back button, exit button, okay, find button. So this bar is called as a application bar, sorry, toolbar. This bar is called as a toolbar. So different tools are available no over that bar, so that is the reason it is called as a toolbar. Below that you will find the title bar. So whatever the transaction you are executing, so all those transactions title you can able to see over this bar. That is called as a title bar. And below that there is one more bar. This is called as the application toolbar. Why it is called as the application toolbar? Because these tools will get changed as per the application in which you are working. As of now I am on a main screen now. So if I go to the ME21N, see here, these detail will get changed. ठीक आहे, हे टूल्स काय झाले? चेंज झाले. नाउ आय कॅन सी हियर प्रिंट, प्रिव्ह्यू, मेसेजेस, पर्सनल सेटिंग, सेव्ह ॲज अ टेम्पलेट, वॉट एव्हर इट इज. इफ आय गो टू अनदर ट्रान्झॅक्शन, यू वोंट फाइंड दिस tools there. Okay, you can find only hold, check, post. So as per the application, these tools are changed. That is the reason it is called as a application toolbar.
application toolbar, and this space, it is called as the easy access menu. Easy access menu. As the name suggests, you can able to access easily any transaction in which you want to work. Okay. So through this menu path, you can able to access any transaction which is available in a system. ठीक आहे, या मेनू पाथने तुम्ही कोणतेही ट्रान्झॅक्शन जे एसएपी सिस्टीम मध्ये अवेलेबल आहे, इन दॅट ट्रान्झॅक्शन यू कॅन एबल टू वर्क. दॅट इज द रिझन इट इज कॉल्ड एज अ एसएपी इझी ऍक्सेस. इझिली यू कॅन एबल टू ऍक्सेस द एसएपी. Okay. Now, in this menu bar, okay, we don't have that much things to do as a consultant. Okay, but there is only one field that I will let you know. Okay. In setting, okay, display technical name option is there. Okay, so with this control, you can able to view the transaction code against the transaction. Now let me show you what is the difference. Now see here, if I go to the logistic, material management, purchasing, against purchase order, you can check there is some code written, ME22 and ME23 and 24. Okay, just some code is written. What is this code? I will let you know. Okay, but in front of any transaction, okay, this code is written. So if you deactivate this, okay, you cannot see this code here. Thus here, if I go to the same node, okay, you will not see these codes here. Okay, so these codes, basically these codes are called as a T code. T code is a combination of multiple screens, okay, in which we can able to perform different operations as per the requirement. T code, T code, it can be, you can call it as a transaction code or you can call it as a technical code as well. ठीक आहे, टी कोडने तुम्ही काय करू शकता, कोणतंही ट्रान्झॅक्शन हे इझिली ऍक्सेस करू शकता. ठीक आहे, आता सपोज मला परचेस ऑर्डर क्रिएट करायचे आहे. So suppose if I don't know how to create a purchase order, I can go through menu path, logistic, material management, purchase order, create. But if I am having the access of T code, I know the T code, then I can directly enter that T code in this box. This box is called as the command box. So whatever the command you want to give, you can enter that command here and just execute. Directly you will get into that transaction. So suppose I want to create a purchase order. Just enter that transaction code or technical code and press enter. Purchase order will be open here. Okay, so that transactions code you can able to enter in this command box. Then if you want to close this command box, okay, you can use this close command box. If you want to save anything in any screen, you can use this button. Okay, save button. If you want to go back, okay, you can use this button. If you want to exit through the transaction or log off, you can exit this middle button. And if you want to cancel the transaction, you can click on this button. Okay, any query till now? नॅव्हिगेशन अजून आपल्याला खूप पाहायचं आहे. ठीक आहे, बट दिस इज जस्ट अप टू दिस फील्ड. कॅन्सल बटन. We'll see what is this search, page up, page down, what is this new session. I will tell you. कोणाला काही क्वेरी आतापर्यंत? नो. ठीक आहे. ओके, नाउ सपोज यू वॉन्ट टू, नाउ सी वी आर ऑन अ इझी ऍक्सेस स्क्रीन. ठीक आहे, त्यामुळे इथे प्रिंट करण्यासारखं असं काही नाही. बट वेन एव्हर यू आर इन अ ट्रान्झॅक्शन अँड यू वॉन्ट टू print the data available in that transaction, you can click on this button, print. ओके, ठीक आहे, आता इथे याचा यूज नाहीये. बेसिकली वेन एव्हर यू एक्झिक्युटिंग ट्रान्झॅक्शन, इन दॅट केस दिस इज यूज. सपोज यू वॉन्ट टू फाइंड एनिथिंग ऑन दिस स्क्रीन, ऑन दिस पेज, you can click on this find button, whatever you want to find. Okay, I want to find the menu path for the purchase order release, so ME28. So system is searching where is ME28. Okay, see here, this is the ME28. Okay, now you don't see this. Why? Because we have deactivated. Okay, so let me extras setting. ME28. Sorry, I entered the wrong keyword.
ME28. See, it will start search and it will show you the result with the exact match. ME28. So whatever you want to search on this screen, you can able to use this tab. Okay, find button. Okay, same way, if you are not satisfied with that result, then you want to search next entry. Okay, you can click on this, find again, this tab. Okay, if you want to scroll up and down without mouse, okay, then you can use this options, page up, page down. Okay, last page and front page likewise. Okay, so we can use. So these tools are available in any transaction. It is not like it is available only on easy access. If you go to the PO creation, there also you can get this. It is not opening. Here, here also these options are available. Okay, we'll stop here for today. On Saturday, we'll go to the remaining parts and S4 HANA introduction. And then we'll start the actual topic from the enterprise structure. Okay, you will get this video access on your app by tomorrow 1 to 2 p.m. most probably. Okay, so I will upload this. Okay, any query on the topics which we have covered till now? No. No query. Okay, then we'll stop here and we'll meet on Saturday at same timing, 9 p.m. Yeah, sure. Is that okay? Okay, sir. Yes, sir. Yeah. Okay, then we'll meet on Saturday. Okay. So first 2 to 3 session it will be a theoretical only, and from fourth session onward practicals will get started. Okay. So I'm going to provide you access by Monday, Tuesday, Wednesday. Okay. So your validity will start from that date onward. So suppose if I give access, then it will be a no use for you. So it will just consume your time. Okay, so that is the reason. But still, if anyone need access, okay, they can connect Supriya and ask for access. She will provide this. Or you can tell to me as well. I will ask Supriya to give you access. Okay, then thank you. We'll meet on Saturday at the same time. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir.